the team is still playing, inacheza vizuri sana. Asa Dembele akiingia ni kama kuongezea chumvi kwa hiyo stew. Kwa hivyo hii mechi itakuwa ni ngumu sana kwa timu ya Chelsea, kwa sababu ukiangalia PSG ni watu wamejipanga. Vile Oliech amesema, currently PSG ndio the best team in the world. Oliech passes 4,265 for PSG, 3,755 for Chelsea. Inamaanisha nini? No, inamaanisha Paris wana keep the ball sana. Vile Barcelona ndio wanakuanga na hiyo statistic. Barcelona then City. So saa Paris wamepita ni Barcelona. Hao ndio wana keep the ball sana. So Paris, ukiangalia hivyo Paris wata keep the ball sana. Sababu Paris ball yao lazima ipite kwa mid. Madefender ni wana ball inapita from everyone. Madefender, mid. So si kama Chelsea. Chelsea ni ball yao maybe tu ni yao ni long. So ndo kwa maana unaona ni statistic. Yeah. Ni wako juu. Ni Paris wako juu. I don't understand pia ukiwa football ulikuwa wacheza defense usikatae. Lakini Luis Enrique anakaa ni kama ameleta the Catalan type of football, the tiki-taka type of football, the Barcelona type of football uko Paris. Angalia the assists yenye timu imepiga, angalia the clean sheet, angalia even not speaking of also discipline, red card hawajapata, but hapo kwa red card PSG walipata red card mbili dhidi ya Bayern Munich. And at the end of the day pia wakashinda. It's about protecting the ball and also protecting your goalkeeper. Yellow cards 13. Well, I think the defensive discipline, once again, nitaongea kuhusu defensive discipline ya PSG and the defensive balance that they have. The discipline, what I mean is whenever Mendy on the left and a move, whenever Hakimi and a move on the right, they're still very intact. Utapata kwamba defense Vitinha labda ta fall back kidogo to make sure that ile balance iko pale. And that's why unaona kwamba conceding yao ni ngumu sana. But when they are going up front, anaitwa Doe on the right, Desire Doe on the right, and when Dembele yuko hapo katikati, the speed, the way unajua transition from your defense moving out to attack is very important. Na hiyo ndio kitu inafanya PSG inapata watu wengi, and I hope Chelsea will have read that ifike point kwamba Chelsea can contain ile pressure na ile speed, na kama that's unaona kwamba their defensive discipline iko poa, going by the sheet ambayo umetupatia hapo. I like the fact that PSG is keeping the ball, and that's why unaona kwamba wako na 4,265 passes. They keep that ball. Losing the ball in such a game is disastrous. Usipoteze your ball. Chelsea, yes, and that's why unaona kwamba they've reached the finals. Look at the fact that they keep the ball. The passes they've made, 3,755, for me is impressive. But all in all, what I'm expecting kwa hii game ni very cautious. The two teams are going to be very cautious in the beginning. Kitu ili mess Real Madrid is the first 15 minutes that conceded, I think, 2 goals. Hii ndili wa mess. Yes, PSG could have ingechapa tu Madrid, but ingechapa vile ilichapa 4. I think that 4 was far-fetched. It was stretched sana, and it's because they didn't keep their defensive discipline. Look at how they conceded the first 2 goals. Very cheap. And that's why I believe that hii game itakuwa quite tight at the beginning, the first 20 or so minutes. It will be very tight. Everybody ataku keep the ball to make sure that I drop and conceding a goal. But whoever will score the first goal, ukiniuliza, atakuwa na advantage kubwa sana. Because now, other than protecting his goal, atakuwa na that option up front to make sure that anapata bao. Anapata bao. Ukiangalia pia head to head, not really head to head, but also player statistic. Joao Pedro amekuja, but then again he's one of the best players for Chelsea. Angalia vile alicheza their last match. Chelsea wanaambiwa bado hawajapatana na big team, bado hawajapatana na European Giants. Vile nilisema hapo awali, hii ndio itakuwa the litmus test ya Chelsea juu ukiangalia from the group stages all the way to the finals, zile teams wamecheza nazo. I think the only team of huge substance yenye inajulikana vizuri sana ni Benfica, of which they drew in normal time, but at the end of the game, after extra time, they won 4-1. So for Chelsea, ukiangalia mali difference itakuwa ni hizo duels kwa kiwanja.
ukiangalia Joao Pedro saa hii atacheza na hiyo the center backs wa PSG, that is Marquinhos and Lucas Beraldo mwenye come in for William Pacho mwenye alipigwa red card. Game ya PSG versus Real Madrid, Lucas Beraldo hakuwa that much troubled because ukiangalia pia frontline ya Real Madrid, they didn't really trouble defense ya PSG. So hii itakuwa a good litmus test for Chelsea, and hizo deals ita determine kama Chelsea watashinda hii game. Wakishinda at least in 5 of the 10 of those duels, when ukiangalia Arocho ameongelelea juu ya Desire Due, atakuwa akimenyana na Cucurella. Hiyo duel mwenye atakama out on top, then inamaanisha yeye ndo atasaidia team. This other side kuna Kucha Karaskelia atacheza dhidi ya Reece James. Hapo duel mwenye atashinda hiyo duel ndo mwenye atasaidia team. Hapo katikati kuna Vitinha, kuna Moise Caicedo. Hiyo duel ndio utajua vile itakuwa. Kuna Neves hapo katikati pia na Enzo Fernandez wa Chelsea. Hiyo duel mwenye atashinda ndio mwenye atasaidia team. And nikiangalia team ya PSG, how players ni ngumu sana kumark player vile tu Oliech alisema hapo awali. Juu kila player ana move and bao pia inatokea from any side. Yeah. Their top scorer ni nani? Like 3-4 players wako na 3 goals and below, and wengine pia wako na 2, wameshikania 2. So any goal inaweza toka from anywhere. Niliona game ya Real Madrid versus ya PSG, and bao from build up from behind, liona Vitinha alienda mpaka kwa goalkeeper akamwanzia ball. Hiyo ball akapatia Mendes akachange mpaka kwa Hakimi. By the time Hakimi anatuliza hiyo mpira, Vitinha alikuwa shafika hapo. So kwa hivyo Chelsea lazima wakue focused kutoka minute 1 mpaka 90th minute. Ukiangalia statistics, na kurudisha nyuma kidogo, statistics, PSG in the first 20 minutes, yeah, they've scored 4 goals in this club World Cup. First half zote wamescore 10 goals. So PSG in the first half wanaanza very strongly, and Chelsea lazima wakuwe focused from the first minute to the last minute, just like vile Botafogo walikuwa focus. Na Chelsea, kama coach wa Chelsea ni mjanja Maresca, anajua timu yake si team kabisa, bado hajashikana vizuri kwa sababu aliassemble tu last season. They have so many players. Hawajakuwa kama timu moja kama PSG vile wamekuwa team for several years. So wameshikana, kunio cohesion, kunio chemistry, players wote wanajuana vizuri sana. Automatically unajua vizuri sana nafaa kupatia Ousmane Dembele pass hapa hivi kwa mguu yake ya kushoto. Najua vizuri sana nafaa kupatia Kucha Karaskelia kwa mguu wake wa kulia, nampatia ball vizuri sana. So kwa hivyo Chelsea lazima kuwa makini kutoka kwa dakika la kwanza mpaka dakika la mwisho. Ameongelea kuhusu midfield, na tukiangalia pia some of the midfielder, Fabian Ruiz atakuwa pale na amekuwa key among the players for PSG. Oliech, the midfield ya PSG, tukiangalia pia the midfield battle. If you want to win against Paris, lazima ushinde midfield place. Paris, they are the best in midfield. If you want to win against Paris, lazima ushinde na midfield. Ukishika midfield ya Paris, ni wamekuisha. So like Chelsea kwa nini statistic, Chelsea wako na the biggest player in the world. Chelsea buys ni wanabaingi tu player. Au baingi ni player because ya number. Chelsea they go on a highest bidder. Arsenal wakitaka ni player, Chelsea wamechukua. So wendo kwa maana unaona Chelsea hawawari hata final. Ukicompare squad ya Chelsea na ya Paris, huwezi compare. Chelsea wako juu kwa squad. In terms of individual buying players, Chelsea wako juu. So unaelewa, but sasa uzuri ya Paris ni watu wako wamemold your team ni in for long. Na Chelsea hawata mold team yao. Chelsea si team ya kumold. Chelsea wanaweza buy player 10. Hata next season watafanya tu same. Sasa mi as a fan of Chelsea ni poleni, but Chelsea haitawahi buildika. Chelsea wako na do mingi. Chelsea they can never build a team. Iko iwestiwe. Chelsea ndo team ya England haiwezi buildika. I don't know if I'm wrong. Yeah, Rocho. Chelsea wanaendanga to the best player. So watabuy 6 players wanawafeed next season. So hata wacha nikwambie, every player anataka kwenda Chelsea. Assign big in contract, hata yakika bench ajali. Yakika bench 1 year, as long as my man is there, akifukuzwa yeye anaenda. Rocho, a quick one because